Adventure start, okay? Okay, get down. Hi guys, welcome back to Mcube. இன்னைக்கு நம்மளோட ஷிம்லா மணாலி ட்ரிப்போட 4th டே தான் இன்னைக்கு. ஸோ நான் நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து குலுவில் தான் இருக்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு குலுவில் வந்து இன்னைக்கு ரிவர் ராஃப்டிங் பண்ண போகிறேன், தென் பேராகிளைடிங் பண்ண போகிறேன். இந்த 2 ஆக்டிவிட்டி தான் இருக்கிறது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ஷாப்பிங் இருக்குது. அது முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து மணாலிக்கு போகும். நேற்றுக்கு ஒரே ஒரு நைட்டு தான் வந்து குலுவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸும் ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நேராக மணாலிக்கு போய்டும். ஸோ மணாலிக்கு தான் வந்து இன்றைக்கி நைட்டு ஸ்டே. இந்த ஊர் வந்து நல்லா இருக்கிற ரிவர் கிட்ட தான் வந்து எங்களுடைய ஸ்டே இருந்தது. குலுவில் வந்துன்னா வந்து இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாமல் போகக்கூடாதுன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். எனக்கு ரொம்ப பயமாக தான் இருக்குது, அந்த தண்ணியெல்லாம் பார்த்துன்னா பயமாக தான் இருக்கும். சரி, எதுக்கும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டே 1, 2, 3யோட வீடியோட லிங்க் நான் போட்டிருக்கிறேன், அது ஒரு வாட்டி போய் பாருங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு என்னுடைய சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே 2 ரிவருடைய சங்கமம் தான் இந்த இடம். ஸோ இந்த பார்வதி ரிவர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவர் இருக்குது, அண்ட் பியாஸ் ரிவர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவர் இருக்குது. We are passing Kullu city. நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி பார்த்துக்கலாம். ஒரு ரிவர் ஒழுகிட்டு இருக்கிற ரிவர் கிட்ட வந்து நிறைய வீடு இருக்கு. So actually rafting we have 3 right, like short, medium and long. Short is 3 km, medium is 7 km, long is 9 km. So if you go for the 3 km, it's going to take like about 10, 12 or 15 minutes on the water. Medium will take 30-35 minutes, long will take 40 or 40 minutes on the water. There is going to one hour ride, so he's going to opt your boat. You just have to sit and enjoy the ride. So if you want to do rowing, then I'll give you paddle. If you're not comfortable, you can go without it. So it's up to you. For 3 km, it's going to be 5500. For 3 of you. For 7 km, it's going to be 6500. Long is 7500. So it's all yours. Start from Baveli. We'll end at the Shiva Bridge. So this is your first time doing rafting? First time. Look, it's your money, it's your call. If you're doing first time rafting, at least go for the 7 km. Like if you go for the shorter one, like first 5 or 7 minutes, you guys going to adjust yourself. While going settle down, it's going to be over. So at least go for 7 km or it's your money, it's your call. ஸோ கைஸ், இவங்க என்ன சொல்கிறதுனா இங்கே வந்து 3 டைப் ஆஃப் ராஃப்டிங் பேக்கேஜ் இருக்குது. ஷார்ட், மீடியம், லாங்குன்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் வந்து 3 கிலோமீட்டர்ஸ் வரை போவேன், அதுக்கு வந்து 5500 சார்ஜ் பண்ணுறேன். மீடியம்னா 7 கிலோமீட்டர்ஸ் போவேன், 6500 சார்ஜ் பண்ணுறேன். அண்ட் லாங்னா 9 கிலோமீட்டர்ஸ் போவேன், அதுக்கு வந்து 7500 வந்து சார்ஜ் பண்ணுறேன். இது வந்து பர் ஹெட் கிடையாது, ஒரு போட்டுக்கு தான் சார்ஜ். அண்ட் ஒரு போட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் 7 பேர் போக முடியும். எங்களுக்கு வந்து அவங்க மீடியம் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா எங்களோட இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் போகிறவங்க மீடியம் அண்ட் எபோவ் எடுக்கிறது தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். பிகாஸ் ஃபஸ்ட்டு அது கொஞ்சம் பயம் இருக்கும், அண்ட் ஷார்ட்டெல்லாம் எடுத்ததுன்னா அந்த பயம் முடிகிறதுக்குள்ளே ரைடு முடிஞ்சிடும். ஸோ எப்போவுமே வந்து அந்த மீடியம் அண்ட் எபோவ் எடுக்கிறது தான் பெட்டர்னு சொல்லியிருக்கிறேன். அண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு டிக்ளரேஷனும் வந்து கொடுக்கணும். இந்த வண்டிக்குள்ளே ஏறிட்டு தான் அங்கே போக போகிறேன். இந்த பங்காய எடுத்துட்டு தான் போவேன். ஸோ கைஸ், நம்ம வந்து ரிவர் ராஃப்டிங் போக போகிறேன். ரொம்ப நாள் கனவு தான் ரிவர் ராஃப்டிங் போகிறது. ஸோ இங்கே வந்து ஸ்பீடாக ஓடிட்டு இருக்கிறோம், அங்கே தான் நம்ம போக போகுது. ஸோ நம்ம வந்து மீடியம் எடுத்துருக்கிறோம். இந்த நதியில் தான் நம்ம போக போகிறது. ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். போகிறதுக்கு முன்னாடி போட்டோட பைலட் வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே எப்படி உட்காரணும், சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க. Remember and remember me, your guide, first guide and second guide. Okay. My name Raj and river name Bias River. Okay. So this boat is front side and back side. Me back side and all members front side. Okay. Safely outside sit here. Okay. Remember outside. 1, 2, 3. Okay. Say right hand outside and left hand middle rope. All time rope hold and tight. Okay. Say this side members left hand out and right hand middle rope. Okay. Say safety command follows all members. Okay. Say get down. Get down 2 members front side. This side down here and 2 hand outside and full weight. Just body full weight and get down. Hit this side. Okay. 2 hand outside fully properly hold. Okay.
the water coming and your mouth closed. Okay, so get down. Come back with a rope fall and come back to a seat. Okay. Okay. Back side one member. This side. So get down. Outside and down. Okay. Get down. Come back with a rope fall and this side. Okay. So all time rope hold and tight. Okay. Now, ma'am, face this side. Face this side, yeah. Fully outside. Sit here and okay. Right hand outside, bro. Ma'am, you can go. Yeah. Okay, say you are starting. Say hello. Okay. Leave the rope, relax, enjoy. This is a light rappers, heavy rappers this side, okay? Only up and down, okay? So, okay sir, all members get down. Front side weight, full front side. Full front side weight. Power. 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 Okay, back position. Adventure start, okay? Okay, get down. Okay, back position. This is Himachal Pradesh. Okay, say get down. Yeah, good. Okay, back position, sir. Make up. Make up. Okay, leave the rope, relax. Okay, so enjoy the rides, ma'am. Yes, enjoy. Huh? Yeah, good ride. Hi guys, welcome back to my channel, and please like, share, and subscribe my channel. Okay. Okay, so get down. Okay, back position. Okay, get down. Okay, back position. Okay, back position. Okay, step forward. Okay, get down. Stop. Okay, back position. Okay, get down.
கைஸ் நம்ம 7 கிலோமீட்டர் ரிவர் ராஃப்டிங் முடிச்சுட்டு அது வந்து செம்மையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு தான் இருந்தது. ஸோ பயங்கர சில்லர் இருக்கிற தண்ணியில் வந்து குதிச்சு நம்ம போயிட்டு வந்துட்டேன். செம்மையாக இருந்தது அந்த வீடியோ, செம்மையாக இருந்தது அந்த ட்ராவல் எல்லாமே. அண்ட் 2 பிரதர்ஸ் எங்களுடைய கூட இருந்தது, அவங்களும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணதுனால ரொம்ப நல்லா போக முடிஞ்சது. அண்ட் இந்த பக்கத்தில் நீங்கள் வந்துருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த ரிவர் ராஃப்டிங் வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ நாங்கள் போனது வந்து இந்த ராஃப்டிங் நம்பர் 14 தான். நீங்கள் அங்கே போயிடுங்க. ராஃப்டிங் டீம் இது, இவர் தான் பைலட்டு அண்ட் அவர் வந்து பைலட். அண்ட் இதான் வந்து போஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் போஸ். அந்த ராஃப்டிங் எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அண்ட் இந்த பக்கம் எல்லாமே வந்துருந்ததுன்னா கவுண்டர் நம்பர் 14 புக் பண்ணிடுங்க, நல்லா இருக்கும். இவங்களும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கிறேன். ஸோ 9805614614। इस वीडियो को सब लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे लोग हैं तो ये बहुत अच्छे आदमी हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर लाइक करिए सब लोग।